шо там? Проверим звук. Раз, раз. Все отлично слышно. Все, малютки, добро пожаловать в Хогвартс, получается. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for... Надо немножко потише, наверное, еще сделать, да? Это слишком, наверное, громко. a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Чё? А, вот подсказка. Ну, поднял я ее и чё? Как я буду бить? А, все. Excellent! That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Лёша, хватит стучать там, кончено. С 9 утра стучит тут дятел. Ah, up there. Отлично, наверх. We're close now. It's just ahead. А там что-нибудь будет интересное? 100 пудов что-то есть. О, конечно, есть что залутать. Сундучок какой-то. Лутаем все подряд, получается. Steady yourself! Reparo! Жесть. Ну, красота ли?
Чем вам не побережье Черного Almost моря? there. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Так, на миникарте показано вы, ближайшее окружение, текущая цель. Ага, спасибо. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Professor, this statue... This may have been his home. Ну, это потрясающая играющая. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Ну что ты, дед? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. О, гоблин спит. Hello? It can't be. Just a moment. Ooh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Такой, блядь, дружелюбный гоблин. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose. В фильме они такими дружелюбными не были. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon.
Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Да, ну какая же красота. You'll want to take a breath. Чем не what? американские горки получается, да? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. А у него когти, как у росомахи. Чё за дед? Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Это у него повязочка какая-то. Странная на руке. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We Колупа, were just брат, wondering как about ты? that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Малютка в Where Хогвартсе anyone сегодня, goes родной. there. Тебе О. не L2M. Если ты понимаешь, о чем я. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. А там сундук был. Не успел залутать, вот что такое. Vault 12. Thank you for your help. О, лутаемся. 60 рябчиков упало нам на карту. Красиво. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Западня. Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. Горит стенка. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts.
Дед меня куда-то ведет. Дед этот на маньяка похож. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Revelio. Сразу уебало свой закрыл. Так, тихо. What happened? Ты на стриме. Микрофон чё? включи, блядь, собака. Towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all Ты на right? стриме, чучело. Yes, Веди sir, себя, I'm пожалуйста, fine. потише. You seem to have caused the Да, блядь, floor там to change. 0 человек, That похуй вообще. statue. What statue? Так и не отвлекай меня, я I see играю, some мне по sort of кайфу. statue, Я люблю only вообще as a reflection in the киновселенную Гарри floor. Поттера. А как в онлайн, как, блядь, чтобы задержки не было? Подожди, запусти в Дискорд, там же задержки меньше, да? А ты будешь в Дискорде смотреть? Да. Ну, в смысле, если, блядь, задержка небольшая. There must be Если something to большой, that то нахуй надо. reflection you're seeing. В Дискорде не будет задержки. Ну, если не будет, то туда похуй, с тобой поиграю. I presume this is what you saw reflected А in звук the хуй, да, ты floor. добавишь с игры? Или It тоже is. можешь? Так у тебя что, The нету звука reflection's в still игре, что there, ли? but the statue's positions don't match. Ты же Игры должен, нету, ты же тут должен твоё. слышать в The трансляции reflection turned in the звук в direction of the игре. light. Perhaps you should cast Lumos. Нет, я, ну вот я говорю, только вот тебя слышу и все. Вообще звуков никаких посторонних нет. Хотя бы чуть-чуть там на минималочку включи, ну, в смысле, хотя бы понимать, что происходит. Как я тебе включу в Дискорде звук? Ты, блядь, хоть знаешь, что такое виолос? Там? Кого? Да я ебу, что ли, блядь, твои проблемы. Сяд. Голову. Твои проблемы. Well done. Не дури мне Now the голову. reflection is turning towards me. Там должен быть звук в Just игре. follow the light. Чурка, блядь. Ну, должен быть, я говорю, нету, я что тебе пиздеть буду. Просто говорю, хотел уже звук услышать. Походу хуй. Походу хуй, да. Ну, у тебя, скорее всего, на трансляции включен, в смысле, голос с микрофона с твоего. Ну да. Ну, а можешь что-нибудь, в смысле, там поменять, чтобы, ну, хотя бы какой-то звук был? Другой. А, я сейчас попробую. Подожди, видишь, у меня здесь замес сейчас начнется. Ну, вот я говорю, попробуй хотя бы. Подожди ты, блядь, говорю. Блядь, ну ты ебашь, Виолио Лавиоса, вот так вот говори, ты сразу все Accio. Descendo. хуя ты палочку нахуй, Levioso. блядь, ох, Depulso. пиздец. Depulso. Expulso. Levioso. Confringo. Бля, Костян, а нахуй тебе, блядь, орк, нахуй, если он, блядь, палочку, блядь, Гарри Поттер с палочкой всех уебывает. Confringo. Тебе надо переролиться Гарри Поттера. Levioso. Так я и так Гарри Поттер. Хуя он всех разъебал в итоге. Это я разъебал, а не он. Stay close. А чё, русского языка нету, да? Ну, Нет, нет, она не локализирована. русского языка, в смысле, русской озвучки нету, да? Нет. Так. Что мне надо Поняла. сделать? Попробовать хотя бы звук включить. Ну вот звук Вот пробуй смотри, зайти снизу, ты- в смысле, у тебя ты- где микрофон. Я понял. Ты на Ютубе, когда заходил, это. На Ютубе же Мгм. был звук в игре. Блять, не помню, я без наушников сидел. Все здесь включено нормально. Че ты мне голову здесь, блядь, дрочишь? Все как надо, у меня наушники Не, ну, блядь, ну нету стоят. звука. Ну похуй, хули. блядь. Ладно, не заебывайся, ну похуй, без звука буду смотреть. Да? Конечно. Серьезно? Ну а чё пиздишь тогда? Lumos. Ебан, блядь, ебаный. Professor? Борову привет. Professor Fig! Professor, where are you? This isn't Я good. тебе видео скинул, ты вообще Where am I охуеешь. supposed to go? Да. Lumos, what's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Чё, хуй?
Ты субтитры читай, Максим, зачем отъебись от тебе тебя. вообще звук игры? Ты читай субтитры, что она говорит, вот и все. Найдите профессора Фига. Да. Oh, that's where they're leading me. That glow again. Снова, ну, блядь, качество плохое. Lumos. А что ты решил в него поиграть? В Гарри Типа, Поттера? говорят, хорошая игра? Ну, я не знаю, мне вообще вселенная нравится. Да. Рубас дай. Revelio. Чё I дать? suppose I'm on my own this time. Слышишь, что спрашивает? А. Lumos. Рубас, говорит, дай. Одному дал упал, Боров. Знаешь такую фразу? На. На, пообщайся. Пускай Рубас дает. Ну, на, пообщайся. А хуй тогда, блядь, пиздишь. Рубас, пускай Ебал дает. ты свой закрой, тогда сиди. Рубас, на. Ебал свой закрой или наушник возьми и, блядь, общайся. Нахуй общаться. Все, иди нахуй. Все правильно, Артем, так и надо. I need to align these statues with their reflections. В смысле, кто-то посоветовал тебе игру эту или что? Да никто мне не советовал ее. It seems I have no choice. I'm going to Как have to называлась fight игра, my way мать? out of here. С этим, Ох ее, ай. не Рамштайн, а как? Немцы где? Чудовище будет. Вторая. Блин, военное время, и там, блядь, немцы пидорасы будут. Вольфенштейн, точно. Остолбенение, оглушенные враги получают дополнительный урон. Понял? Ох, ебать. Revelio. Lumos. Дальше идем. Разъебали, как козликов, понимаешь, корич? Ого, что-то нашел. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Сейчас накатит чисто вот клюковка за 250 СКБ, понял? Follow my lead. Вышел. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with
Knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the ritual wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We will... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. А я так понял, это, короче, злодей основной, да, походу, вот этот? I know a way out. Сбежали, получается. Are you all right? Fine, sir. Я-то в порядке. I've never seen so Дед, powerful a goblin. Тебя чуть не He seemed не завалило. wholly unaffected by my magic. Не, ну Where игра are бомба, we? мужики. Это прям It песня can't be. какая-то, я не знаю. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Чё? Ой-ой-ой, Come. вот она, знаменитая музычка. We have a Гарри sorting ceremony to Поттера. get to. Вот же она. Ты-ты-ты-ты-ты. Я думал, сова.
we haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were... Не, родной, там в АФК хрючит, синичку бьет, все хорошо. Я решил сегодня немножко в Хогвартсе побывать. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Ганг будет вечером. А сейчас я на чиле изучаю магию, так сказать. Я давно хотел в нее поиграть. Ну, сейчас мы еще и в Слизерин вступим, потому что Гриффиндор мне не по кайфу. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Блять, как этот дятел с 8-го этажа уже заебал, если честно. Извините за маты, но... Он с 9 утра долбит там что-то. Пусть в очко себя подолбит лучше. Конечно, родной, можешь идти стоять, хрючить. Я ж стою, хрючу в АФК. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences. Конечно, можно. Иди, постой. Я ж вчера написал, все открыто. У тебя есть свои предпочтения и пробуждения, некоторые ожидания. Скорее бы начать учиться, исследовать замок. Нафиг мне учиться. Я умею. Дух приключений. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Амбиции у меня хоть до... Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Власти точно. Не зря же я главнокомандующий. Отлично! Конечно, подтвердить. Слизерин, я и хотел. You belong in Slytherin! Красиво, красиво. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow.
Мне этот черт не нравится. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common Как room. только я выучу первые непростительные заклинания, я начну в Хогвартсе всех убивать. Гангать, так сказать, Хогвартс начну. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. Ох, какая змеюка-то проползла сразу, блядь. Слизерин, это красиво. Ну, родной, я все смотрю, понимаешь? Мне же интересно, как, что тут. Или ты думаешь, я чисто буду играть и все? Аж надо слушать, о чем они говорят, читать. Ты так ничего не поймешь, о чем вообще идет речь. Жалко, что русской озвучки, конечно, нет. Все будет, родной, это только вступление получается. Ну ты посмотри, зато какая шикарная игра. Как все проработали разработчики. Я как истинная баба-яга еще буду на метле летать тут 100%. Oh, looks like everyone's gone. Better head to the common room. I suppose some introductions are in order. Че тут за черви? О, жесть, это что за черви? Надо попробовать. Что за бобик гонимый? Себастьян! Can I help you? Нет, конечно, родной, какая что-то You're the new автоход. fifth year. Это же не онлайн I'm игрушка. Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Это было It was захватывающе. dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Это какой-то Себастьян душный. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Это хорошо. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Давай, родной, увидимся. If you do that, you'll lose. Это что за Trust me. кружок юных Ugh, шахматистов? not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Родной, ну Shame I wasn't with you красиво. and Fig. I could have lured that dragon away. My Валера, skills on да, a broom но are первый день он legendary. душил конкретно. Сейчас вроде он так, уже более-менее втянулся в наш коллектив. Так, кстати, я Эмильда, жаль, что меня с вами не было, я бы отвлекла этого дракона. Все знают, что я летаю на метле лучше всех.
We handled it, and I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Такая сумасшедшая. Так, к слову сказать, пойду-ка немного потренируюсь перед занятиями. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Ну и Квиддич кубок я тоже возьму. Are you a keen wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much to... Also... Goodbye, Imelda. Давай, до свидули. Кто тут у нас еще остался, с кем можно побазарить? А это что за дядя? Оминис Мракс. А что у него за глазами? Он что, не в себе? Под чем-то, под солякой, по-любому. Mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. Nice to meet you, Ominous. Well... Да уж, смотрю, ты знаешь, как сделать свое появление. Обожаю привлекать внимание, делать контент, получается. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Did that student say he thought he heard a Yes, but I've never heard of a mermaid. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the... Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are not something I'm especially proud of, mind you. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from them. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be... Чем мне тебя стеснять? Ну ты не такой душный, как Себастьян, поэтому мы еще пообщаемся. Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Вот, надо там идти. Что у нас здесь еще? Revelio. Имеется что-нибудь такое интересненькое отлутать? 100 рудов, мне кажется, что-нибудь такое здесь прям бомбовое. Видимо, ничего здесь нет залутать. Рыцаря нельзя за... О! Вот что-то интересно. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, especially as you'll be expected to complete your OWLs. Owls? Yes, your ordinary wizards. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry... Конечно, поможешь. Что за книжки, чтобы я сразу мог убивать себя? Ничего. Заебись. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning, so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Куда она подмышку заныкала? Thank you, Professor, but... Perhaps seeing it in action will answer it. Walk with me and we shall put it to... Что там мы будем сейчас пробовать? This way. Revelio. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Почему я не могу бежать? Я не хочу идти, это очень медленно. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Revelio. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Revelio на статую.
Эта статуя изображает Кельпи, водяного демона-оборотня, родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самый крупный Кельпи, о котором когда-либо сообщалось, это лохнесское чудовище в Шотландии. Вау, ну у нас тут еще и познавательные уроки малютки получается. Испытание. Ваш прогресс будет отображаться тут. Выполняйте испытания руководства. Это единственный способ заработать очки опыта. Красиво! Красиво. Так, это ваш уровень волшебства. Повышайте уровень и силу. Ваше руководство отслеживает текущий процесс прохождения. Выберите меню испытаний и продолжите. Так. Что это? Соберите страницы руководства. Ваша награда внешние очки. Прикольно. Награды можно получить в меню испытаний. Revelio. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Да какая-то она душная, профессор. Научила меня тут шляпы, листки какие-то собирать. Мне это неинтересно. Поколдовать хочу уже. Побыстрее пойду. Так, понятно, это наша комната. Чисто лайк, так сказать. Revelio. О, ну это залутать. Ah, good 48 timing. рябчиков. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Летучий порох. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные. Ну так карта достаточно большая. Точки с летучим зеленого цвета, которые удалось обнаружить. Точки серого цвета показывают еще не обнаруженные точек быстрого перемещения. Понял. Точку разблокировала. And here we are. Quite the time saver. Мы на месте. These stairs lead directly to Central Hall. Красиво. Вот. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Мне надо что вообще... Вот же они. Авада-кедавра. Жесть! Хочу прям себе. Это что? Круцио. Это прям как моя насмешка, когда я убиваю малютку, получается. Империо тоже песня. Ну все, и дальше тут, наверное, уже ничего особого такого нормального нет. Бомбарда это взрывает, Экспеллиармус палочку выбивает. Ты не знаю. Конфринго. Инсендио поджигает. Вингардиум Левиоса подним. Ну, короче, в принципе, понятно. Но мало заклинаний, почему-то мне это не нравится. Revelio. Always something happening here. Вот, It's the heart of the листок какой-то hive. летает. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. Так. You'll be expected to attend пока both все. charms Сегодня and защита от defense темных against. искусств. And I'd like to be sure you get to Hog. Can you tell me more about the defense against... Defense against the dark arts, as the name implies, focuses on how a mastery of defense against the dark arts is required. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecker. You mentioned... Hogsmeade is... You should be able... You will also... Я в кино смотрел, я знаю, что это такое. Все, давай. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day. And you have happily, judging by your... He did, Professor. He's been... My suspicion... Так, подозреваю, что вы там не просто искали вещи Хогвартс и в Хогвартс окольными путями добирались.
Да я тебе что I'm буду всё sorry, Professor, рассказывать. but I'm afraid that's all there. Almost precisely what Professor Fig. Маничелло пришел. Your ears must have been burning. Oh? Yeah. I'm Well, I'm just glad. Perfectly good boots. I wouldn't say I chose the drag. Very well. Enough. Поболтали и хватит. Might I rely on... Всё, да. Of course. Как же всё, блядь, душно. Good luck Много today. разговоров, я And это remember уже to надоело. use and invalid... Yes, Professor. Come, and we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those... Тут у меня Ревелио. какая-то интересная штучка есть. Почему я ничего не могу с ней сделать? Lumos. Понял, значит, еще пока недосягаемо. Там я видел, летают эти листочки. Revelio. Блять, еще мне еще не дали до сих пор исследовать. Давай, ладно. It's good to see. Поговорим. And you. I was hoping our paths would cross today. Did I hear you masterfully evade Professor Так, я слышал, профессор Уизли устроила вам настоящий допрос насчет нашего запоздалого прибытия, а вы мастерски уклонились от ответа. I did my best, but I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we... And she may feel obliged to share details with the headmaster. Understood, Professor. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of... Speaking of guides, and so that I may avoid another, why don't I show you the clever enchantment we included in the field? Unfold it and have a look. Что там ты покажешь мне? Что-то интересное? Так, значок симулирует основное задание. Вы продвигаетесь по основной истории, открывая новые возможности, зарабатывая опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний. Так. Награды акцию. Левилос. Вот акцию мне надо, наверное. Акцию, это которая The map притягивает is листочки. enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Now, sounds like you've quite a day. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional... I shall reach out when I have... For now... Что за чучело был? На Корича похож, 100 пудов. Так, башня темных искусств. Revelio. Миссис Норрис? Куда мне наверх, да? Revelio. Professor Roman tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Here, behind you. There is an open seat Да here. ты из Гриффиндора, ты мне Thank не you. интересен. Зачем ты с ней Hello, садишься? I am Nettie. So you are И the это new не потому, student. что она черная. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Hatchet. Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am
confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Сейчас я скажу. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Я, короче, этого деда буду называть Do you Ахмед. even remember how to perform a basic summoning charm? Если что. Ахмед вроде нормальный, но что-то он какой-то It seems that гиперактивный. we're Он in под dire чем-то need летает, of что-то. review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Акцо. Accio, О, that is not bad. листочки буду You are a притягивать. swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Повел нас Ахмед куда-то. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Да он пока колдует, он сейчас отъедет, мне кажется. So why don't we have our newest student start us off? Что надо сделать? Расскажет, надеюсь. Very Так, simply, cast Accio on one притягивать of the цель, spheres нажмите and relinquish your назначенную charm кнопку, чтобы at использовать the Акцию, last притянуть possible цель moment. ближе. Now, think of this like gobstone. That's it! Stay focused. Я понял. Very good. Excellent control there. Стой! Стой! Молю, стой! Don't lose your composure. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no заработал sport очки. in playing without some friendly competition. Miss Onai, come on up. Сейчас я буду лупиться с этой курицей. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Ну, поехали. Она первая будет лупить, сейчас я ее накуканю. Watch this. There we go. Жесть. Accio. Сюда его. Splendid! Here we go. Сейчас я твой шар That собью, is how it's смотри, done. курица.
Ладно, отпустил. Ну, ничего. Brilliant. Let us see this. Phew. Жесть. Ну тут надо выигрывать. Do not think I will start going easy on you now. Very good. Я проиграл. Обидно. Ну ладно, что поделать. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. There we go. Какая же ты стерва, конечно. Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Not to worry. Что я сделал? Ну, тупой. Be sharp. Какой из меня волшебник? Сбей, пожалуйста, ну умоляю, сбей шар ее. Так, уйди, сявка здоровая, я сейчас That is how it's done. Сейчас по красоте выдам. That's it! Here we go! Phew. Короче, я проиграл. Ну не мое это притягивать, ладно, черт. Very good, both of you. Well done. Очки я Гриффиндору получил. Ой, Гриффиндор, Слизерину получил, он же сказал, я думаю, мы не дали. Капусточки, так сказать. Мы же должны выиграть Квиддич, выиграть кубок. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want. Took me weeks to become proficient with Aki. Took weeks for me to get anything. Thank you, but I've been... I appreciate your confidence. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. Before I knew it, we had left Uganda. Uganda. Ouagadougou. Well, it's been nice talking and with you. Until next time. Of course, you can use Accio A on word, humans, if you would. if You you're so wanted to inclined. speak with me, Professor. I did. I trust your... Well, an outdoor competition was... What charm is there in thee? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One. Of course, Professor. Miss Onai is always a fierce competitor. Expect to hear from me soon. Hello there. You're the new student, aren't Hello. you? You wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. Hope your first day's going well. Thank you, but it really wasn't all that. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, well, better see to my charms homework. Посетите занятия по защите темных искусств. Так. Что мы вообще имеем? Шарфик.
перчаточки. Очки нам не нужны. Не-не-не. Шарфик мы, пожалуй, тоже уберем, наверное. Будем бегать. В перчаточки вот оставим, чтобы отпечатков пальцев типа не оставлять. И что мы имеем? Жесть. Так, ладно, хорошо. Коллекции. Это что там за сундук такой? Revelio. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of Что это значит? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm lies. not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flat. Ooh, fight, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boots and it wasn't Flack, but you're all in Хорошо. trouble with Professor Black. Revelio. Пока мне непонятно, как с этой шляпой преобладать. Но я нашел чемодан, который мы сейчас спрятали. 46 реальчиков. Ладно, я думаю, потом нам расскажет, как эти загадки решать. Ну, а пока что пойдем посмотрим. Побочные задания. My aunt says I should get to Hogsmeade as often as I can. Says it's good to get out. Шхуна был корич. The last time I Влад. had a dog weed and death cap, Madam Green had everything. Все, по-моему. Ну и, разумеется, я. She might set a venomous attack. Revelio. Алло. Revelio. Так. Stupefy! Stupefy! Is that all you've got? Bombard! Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now,
you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Что мы тут имеем? Очередное новое заклинание. Вингардиум Левиоса, что ли? Ну да. Levioso. Now, let's try something a little larger. Да она вот еле-еле ходит, эта бабуля. Какая из нее ведьма? Бедолага какая-то. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise. Good. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel. Себастьян Душнило получит basic пиздюлей. cast, and Protego. You may begin. Levioso. This should be easy. Tego. Complicates things. Levioso! Stupid. Lucky. Nothing lucky about it. Good form. I know. For your first duel. Let's just say I'm Protego. I do enjoy lively duels. And all of my friends are this adept. Try to anticipate your opponent's next move. Use the basic cast when your opponent's guard is down. Levioso. Protego. Бедолагу забил, как падлу последнюю. Так со всеми душнилами происходит. You give as good as you get. Иди в дупло, я не хочу с тобой разговаривать, душный. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Призовые очки Thank you, Слизерин. Professor Hecat. Конечно, If what I've отлично. seen today is any indication, I demand excellence from my students. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards... Understood, Professor. Again, well done today. I shall reach out... Все там для меня All забавные. right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. I'd hate to face Professor Hecat in a duel.
Nice work. I enjoyed. Well, that duel was quite... It was certainly good. Practice. Didn't expect a new... Then again. I've dueled enough. Fair enough. You know... Excuse? Excellent. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, whether it's joining, you just have to be clever. Thank you, Sebastian. Good. Pleasure chatting. Perhaps somewhere look for Luke and... Till next time. Off on another adventure, are we? У нас тут сундук какой-то. Revelio. Где этот сундук? Revelio. Фонтан на дворе трансфигурации с изображением Виверны служит местом отдыха и собраний студентов. Несмотря на слухи, возможно, спровоцированные сэром Кэдеганом, это, безусловно, не та самая Виверна из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. На 80 опыта, это уважаемо. Есть у нас что еще здесь залутать? Lumos. Levioso. Красава. Еще Revelio. 80 опыта, ну это красиво. Так, тут, наверное, потом, когда восстанавливать смогу, будет статуя. I've always said that travel broadens the mind. Трансфигурация. О, это ж кошечки, собачки. I was thinking the same thing, Dean. Добби, ты ли Perhaps you это? could help. Oh, excuse, Deke. А, это Дик. А, звучит как член. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much. Seems Professor Fig taught you quite. I'd wager there's a good deal more to your travels. Nothing more, Professor. Regardless, you must continue. In that regard, I'm not sure. You shall find. In fact, now, regarding the trip to Hogsmeade, we've arranged... Thank you, Professor. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find them... I've never... A spellcraft. I shall explain more about them when... I'm eager. Very well. Perhaps Sebastian Sapp. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. He'll keep you well clear of any of Victor... Rookwood? Once you've finished Professor Ronan's assignment, no time to waste. Не теряйте время. Revelio. Что у нее здесь есть залутать? Какой-то сундук. Только как к нему попасть? Так, поговорите с профессором, чтобы получить первую задачу.
Они учат вас использовать новые заклинания. Ваше является восстановление чар репара. О! Кстати. Все верно. Блять, заебало. Ah, there you are. О, будем You сейчас have a new spell восстанавливать. to teach. Indeed I do. Fixes things right up. That seems More frequent. As prophet, a number of you, I have arranged. I'll start. This is the right area. I wonder where the flying page is. Got it. A flying page must be around here somewhere. Revelio. If only a new student would help me with my sad predicament. Accio. Brilliant. I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic chart. Let us give the old mending. Remember to be deliberate in your inner. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Репаро! Красиво. Теперь он статую сейчас восстановим. Ну, как я прям знал. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Revelio. Accurate and lashed out. Мы, короче, сейчас сначала подуэлимся. «200 метров, бежим. Might some kind soul help me? Ты кто такая? Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak. Everyone. Because Hogwarts is full of bullies and spoil sports, Leander Pruitt's one of the worst. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to my gobstone collection, that is. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. Gobstones. Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell people. Imelda is one of the worst. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in... I'll say. I don't think I know... I'll see what I can do. I'd appreciate that. I'll be back to playing Snake Pit and... Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Possibly be as difficult as it seems. Hello. I don't believe we've met. Oh, everyone thinks I'm utterly balmy. If I know Пасторама может висеть здесь просто так, в этом должен быть какой-то смысл. Are there other empty paintings? Yes, a few. This entire
If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. Have you gained... I did discover that casting Lumos has an effect. If I have the time, I may look. Дай-ка взгляну. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. I spent This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. Прикольные загадки. Ну, конечно, для детишек, но ничего. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Ну, что не сделаешь ради опыта, правильно, Диана? Мы с ней побазарим. Lenora, I solved the mystery. You did? I'm afraid I can't tell you, Lenora. Surely you You should have worked it out on your own. You have nerve. Especially since I'm the one who told you about it in the first place. Можешь меня ненавидеть. Imagine solving a riddle that I mentioned and then not telling Revelio. Competing with Imelda to see who's a more infuriating know-it-all. Так, ладно. Нам надо выбрать задание. Плюй камни. Так. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. Revelio. Так, для меня, как и для заместителя директора, большая честь по рекомендации профессора Блэка предложить вам должность преподавателя прорицания в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Мы будем рады видеть вас в рядах нашего коллектива. Прошу вас как можно скорее уведомить нас о своем решении. Буду ждать вашего ответа. Профессор Матильда Уизли. Красиво. Revelio. Ну а где только шар находится этот, который мне так необходим? Ну 100 пудов он где-то тут наверху должен быть, я думаю. Revelio. Чё, вообще подсказка какая-нибудь будет?
Revelio. Accio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Accio. Наверх не надо было подниматься. How nice to see you, my young friend. 3 камешка. Еще 3. Так. Revelio. Что тут жужжит непонятное такое. Lumos. Угу. Книга с картинами какая-то. Ой. Отлично, изи загадка. Халявный опыт. Испытание выполнил. Revelio. Я не понимаю вот этих пока загадок, ну ладно. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. Levioso. Accio. Revelio. Как же это, обожаю я эту лестницу. Это бомба. Ай, господи, по голове себе постучи, блин. Конь, блядь. What are you up to now? Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Жесть, это что такое? О, какие-то перчаточки синенькие, что-то дают. Вау, нападение +5 дают, конечно же, одеваем. Облачение кобальтового цвета. Комплект одежды для обладателей идеальной осанки и изысканности.
Мы прочитали. Вот эта песня. Посмотрите на нее. Так, ладно. Revelio. Доспехи домового эльфа. Этот комплект доспехов для домового эльфа, по слухам, был изготовлен жестоким волшебником, желающим, чтобы эльф защищал его в бою. К счастью, волшебник был слишком туп, чтобы понять, что доспехи тоже можно считать одеждой. И в тот самый момент, когда эльф надел их, он трансгрессировал, и с тех пор его никогда никто не видел. Ну, эльфы же типа становятся свободными после того, как они после того, как им подарят вещь какую-то. Зал трофеев. В этой комнате находится кубок школы, кубок типа квиддича, трофеи из АДЛ и другие награды, вручаемые студентам. Здесь можно увидеть вышедших за рамки дозволенного студентов, которые начищают серебро, как напоминание о ценности тяжелого ручного труда. Revelio. Красиво. Кубок огня находится в этом древнем сундуке, который изящно инкрустирован драгоценными камнями. Кубок служил средством отбора чемпионов для турнира 3 волшебников с момента основания соревнований в конце 13 века. Красиво. Еще тут что-нибудь можно? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Akio. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Все, возвращаем и нахамим ей, потому что мы же злодеи. Пока что игра очень интересная. Не знаю, как вам, малютки, но мне вообще по кайфу. Revelio. Тут что-нибудь есть интересное, да? Но он уже выучен.
дождусь, когда на метле можно будет летать. А палочку, когда мы себе выбирать начнем, это вообще будет легендарно. Че, неужели никакой загадки нет? Понял, ладно. 40 метров. Вот. Lumos. Так, и что мы имеем здесь? Непонятно что. Ладно, это, наверное, внизу, скорее всего, идет. Don't get too cocky simply because you had one victory over Sam. I hope you've had more luck than I did tracking down... Hello, Zenobia. Really? Common sense. Well... Ладно, давай отдадим. Of course. They are you. Oh, how wonderful. Now that I have all my gobstones back. Отличная I'm идея. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together. Very well, off I go. Revelio. Lumos. Off on another adventure, are we? Все, пойдем, самая родная. Lumos. Revelio. Levioso. Так, тут где-то еще была одна книжка. Который я пропустил наверху где-то тут. Revelio. Вот. Lumos. Так. Ну, это какая-то фонтан и 2 колонны. Не знаю, где это может быть. Never forget what that Hufflepuff girl said in 1421. What lovely stone. Oh, that's class, that is. The reign of this headmaster. I think we should have a look. Да, жесть, конечно. Фонтан. How nice to see you, my young friend. Где бы найти этот статус? Может, наверху где-то?
Revelio. Ладно, короче, не суть важна. Так, давайте перекурим, малютки. И отправимся в путешествие. Дальше. Так, ну что, вернулись. Выбираем, получается. А что, у нас есть испытания? Мы можем выбрать испытание. Легендарные перчатки, внешний вид снаряжения. Шарф с символом факультет. Где наше задание? У нас даже есть серийная почта. Нет, мы пойдем на дуэль, да? Мы пойдем сейчас лупиться будем. Revelio. She said I could swim, did you praxia mole? As long as for only 1 time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the mink. You'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. Revelio. But he failed, as did his containment charm. So it took me a minute to Что-то есть. Дезмонд долговязый.
Это статуя волшебника Дезмонда Долговязого, высокого и худого волшебника, который, кажется, очень гордится собой. По какой причине, никто точно не знает. Красава. На этой карте изображен Аргилшир, регион в Шотландии, где находятся Гибридские острова, родина гибридного черного дракона. Красиво. Это знали, малютки? Я вот нет. Я понимаю, что это все выдумано. О, жесть, что за баба с топором? Reparo. Levioso. Lumos. Accio. Revelio. Это, видимо, еще нет. Еще рано мне, я к этому не готов. Но мы бежим дальше. Посмотрите на эту красоту. Жесть. Это просто красотища. Жду не дождусь, когда я на метле буду летать. Lucan's just over there. Levioso. Can I help you? Sebastian told me to see. If Sebastian vouches for you, I coordinate duels for Crossed One. I seem to have a knack for... Then you've come to... How does Crossed Ones work exactly? You show up. It's our way of determining this... And, to liven things up... Я для большого интереса на кону еще и приз. Хочешь поучаствовать? Of course. I agree. Согласен. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time. So, care to step into the ring? Конечно. Get me in the ring. Для этого я и здесь, получается. We'll make you regret signing up. За колпак на голове. Mind the one! Tego. Stupid rat. Levioso. Oh, there goes my wager. Give him what for! Levioso. Levioso, you're better than that! Levioso. Confringo. Act like a winner! Levioso. Levioso. Tego. Don't shy away now. Is that all you've got? Levioso. Come on, Vindo. Confringo. Pity more people can't watch the duels. Nice work. There's strong Brilliant. Count. I shall. Again, congratulations. Hope to see you back here again. Хочу еще махаться. Revelio. Будет еще замес? Lumos. Краси... Нет? Revelio. Lumos. Почему не вышло? Revelio. Lumos. Ладно, хер с ним. Что там у нас задание какое? Мы отправляемся в Хоксмит.
Снизу, что ли? I've always said that travel broadens the mind. Imagine solving a riddle that I mentioned and then not telling me the answer. Богато украшенный фонтан с искусно вырезанными статуями обитателей волшебного мира, в том числе с каменными сиренами, обрамляющими основание фонтана. Красиво. Не, ну, поработано здесь вообще просто песня. Так, Аллах Амора, у меня еще заклинание не выучено. Revelio. Не туда прибежал, походу, да? Ну, вернемся, в чем проблема. Так. Revelio. Шарфик какой-то залутали, получается. Что-то он нам дает. Нападение дает. Используем его. Пускай будет одет на нас, так уж и быть. Ну так пусть будет. На самом деле он на нас одет, но пускай будет так. Я считаю, что мы элегантно выглядим. Revelio. Странный такой дядя стоит и ничего не дает. You can't imagine how inconvenient travel was before. Well, fancy meeting you here. Чё, пойдем, родной? Hello, Sebastian. I'm told you're in dire need of supply. Is this your first foreign? It is. Well, I shall endeavour to be the... Hogsmeade's a charming little place. Знаем мы, что такое Хогсмид. Вот что за прорисовка такая долгожданная. Ну, красота. Revelio. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. Пудов здесь что-то можно залутать. Я прям это чувствую. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Revelio. Ну, тут корич однозначно, вот он. Два брата. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well,
I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Revelio. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Златоглазки какие-то. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look! What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Себастьян, дай залутаться. Такой ты, конечно, козел. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah! You can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Паркур есть в игре. Красиво. А ну. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh, any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Reparo. Accio. Lumos. Levioso. Почему я не могу залутать? Levioso. Accio. Levioso. Accio. Ha. Нет. Levioso. Accio. Ha. О. Ha. 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 Ты, короче, забайтил. Плащ какой-то там интересный новый. Но мы выберем этот мантию темных искусств за плохого. Ну, побежали, родной. Сейчас я златоглазок соберу еще. Не знаю, зачем я это собираю, но, видимо, это потом пригодится, чтобы зелья какие-то делать. Лучше сразу собирать все. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful.
Levioso. Reparo. Accio. Лунный камень. Красиво. Revelio. Ну там кто-то прыгает. Кто это такие? Accio. Почему мне не дают пока что? Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Какой алкаш, что с ним базарить? Пойдем A дальше. demi, guys. I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. Revelio. Опа. Revelio. Зачарованная лестница в фолиантах и свитках, которая раскладывается, если нужен доступ к определенной книге. Владелец по имени Томас Браун продает различные товары, в том числе магические рецепты, которые необходимы для колдовства. Тут были сундуки. Revelio. Какой-то рубиновый отвар залутал. Accio. Мы же лутаемся, правильно? Не-не-не-не, Себастьян, я возвращаюсь, родной. Что, мы идем, бродяга? Бродяга. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find... Remember, have fun. It's Hogsmeade. И что мы имеем?
Так, магазины, точки интереса. Давай мы сразу, наверное, сюда отправим. Нет, или что? Лавка Оливандера, магазин спортивных товаров. Вот сюда мы начнем. А, так это к этому деду. Нет, мы к этому деду не пойдем. Мы начнем с точки интереса. Revelio. Нынешней владелицей заведения является Сирона Райан. Но говорят, что 3 метлам столько же лет, сколько самому Хогсмеду. Это давнее место сбора жителей деревни и студентов, которые хотят насладиться сливочным пивом или огненным виски. Это красиво. Revelio. Health elves are wizard kind's best. Accio. Ha. 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 Revelio. Well, hello there. Revelio. Revelio. Увидел. Accio. Revelio. Лучше с другой стороны есть сундучок. Off on another adventure, are we? Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's... you'll have already done this. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. You're the student she sent the out. I set your things... Is it not the most fascinating? Are potions really? They may not be as it's your first time in. I also offer ready-made drafts for all manner of uses. And but for now, let's get you those recipes. Конечно, неси, родной. What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Revelio. Магазин зелья Джека Пеппина.
Был основан в 1953 году, является аптекой в Хогвартсе, где владелец Перри Пиппин продает широкий ассортимент зелий и ингредиентов для них. Неплохо. Revelio. Эти сундуки я пока что еще не могу открывать. Revelio. Ну, короче, подзалутались, смотрю, неплохими шмоточками. Ух, маска пожирателя смерти. Revelio. Revelio. Accio. Revelio. Levioso. Reparo. Lumos. Скала с лесом. Пойдем. Revelio. 54 рубля. Аденки чисто. Красиво. Так, что мы имеем еще? Мы где находимся? Ну. Revelio. Ну, это же это здание. И что дальше? Revelio.
Revelio. Это большое дерево с извилистыми ветвями поддерживает магазин Тимофилы и Поганки. Прикольно. Lumos. Это горящая труба. Скорее всего, вот оно что. Lumos. Accio. Lumos. Hello. Oh, I suppose it's... By the way, welcome to Dogweedon. Oh, if there wasn't the constant demand. Except, of course, for... Mind you don't knock them. Someone died. Aye. Fortunate, really. But I think I'll just have a... very well. What do you have? Well, what say we show you some of what's available? Revelio. Так, ладно. У меня там еще плащ появился же, да? Так, что у нас тут еще осталось? Пойду пробегусь все-таки еще разочек, посмотрим, может я все-таки что-то пропустил там. Revelio. А, вот, все. Ходят слухи, что владелец этого заброшенного магазина использовал уменьшающее заклинание, чтобы эффективно сохранить свой инвентарь. Однако он просчитался, по сути, это закончилось тем, что все исчезло. Accio. Reparo. Revelio. Теперь это должно исчезнуть, да? Нет, еще осталось. Ну в чем прикол-то? Lumos.
Revelio. Reparo. Отремонтировать здесь ничего нельзя, значит мы отправляемся отсюда, короче. Значит. Магазин приколов Зонг. Давай сюда. Нет, сначала вот сюда. Revelio. Стоять! Стоять! Хорошо, отлично. Revelio. I told you not to go down that path. Miss Peck from Brood and Peck said a customer lost a deeracle around here. I know we're not supposed to go down there. I just thought... You put a guy in a lot of trouble. I'm very sorry, Father. Only she said I might know the rules. Said I just wasted our time. Revelio. Huh, finally! I'll have enough for that wind wisp. Ah, well. Эти сундуки, как обычно, перекрыты. Меня это немножко напрягает. How nice to see you, my young friend. Revelio. Кондитерское сладкое королевство продает разнообразные волшебные сладости от летучих шипучек до карамельных бомб. Прежде чем пробовать товары из этого магазина, покупателям рекомендуется знать, какой эффект их ожидает. Revelio. Это восхитительный сладости, содержащий, по слухам, жало веретениц. Представляет собой маленькие шарики щербета, которых при употреблении в пищу поднимает вас в воздух на несколько дюймов. Жесть, вот это да. Затрепал что-то. Revelio. Больше ничего нет, что ли? Воу. Прикольно. Revelio. Эти лакомства взрываются, когда их едят, хотя это вряд ли может привести к серьезным травмам, но жевать их рекомендуется предельно аккуратно. Revelio. Энгист из Вудкрофта. Статуя пуффиндуйца Энгиста из Вудкрофта, как полагают основатели деревни Хоксмит, который под давлением маглов был вынужден покинуть родные места. Прогнали, короче. Он им деревню построил, а они его прогнали. Жесть. Ну так вот.
Revelio. Accio. Вижу. Revelio. Accio. Only a hairy-hearted sod would cast pretenders. Revelio. Полностью отражая вкус владелицы по имени миссис Стипли, эта чайная лавка утопает в розовом цвете и роскоши. Звонкий колокольчик издает веселый звук всякий раз, когда входит клиент. Прикольно. 47 адем. Revelio. Что даст нам сумеречный плащ? Давайте посмотрим. Лучше? Фу-фу-фу. Лучше, чем мой. Мы его изменим, конечно, наманчивает. Пожиратели смерти или чего там. Revelio. Волшебная почта. В этом же здании находится более 200 сов, имеющих цветовую гамму. Revelio. Accio. Revelio. Lumos. С другой стороны, да? Revelio. Lumos. Не могу понять, где это? Там какой-то ящик с фонарями. А что-то здесь наверху.
Ну, я должен это найти однозначно. Revelio. Lumos. Так, ну вот этот сад с деревьями должен... А, все, я, кажется, понял. Это вон там будет где-то. Не-не-не. Нет, что-то я не могу найти. Ну, это должно быть, короче, дерево. Ладно, сейчас еще разочек проверим. Сейчас отойду на секунду.
Так, я думаю, короче, надо идти по сюжету. Правильно? Ну то что-то мы засиделись. Ладно, сейчас я еще раз посмотрю. Lumos. Угу. Ну вот оно, это дерево, скорее всего. Или нет? Я думаю, что все-таки это дерево, и где-то тут должен быть ящик. Перед воротинами какими-то. Я вообще, блядь, заблудился. Ладно, хер с ним, короче. Пойдем по сюжетику. Так, что нам, куда надо? Нам надо в лавку Оливандера. За палочкой. Revelio. Так, в этой уютной и немного захламленной лавке, которой управляет дружелюбный всезнающий Гербальт Оливандер, палочки из самых разных пород дерева и всевозможной гибкости, обладающие одной из 3 магических сердцевин, выбирает своих владельцев. Занимаясь производством волшебства с 382 года до нашей эры, семена Оливандеров считают лучшим изготовлением в Британии, если не во всем мире. Красиво сказано, пошли. Сундук сразу залутаем. Звоним дядюшке. I'll be right with. Ah, it's you. Just a moment, please. Здорово, Алексей. Приветствуйте. I'm looking for... For a new wand. Yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new Как ваше 50th ничего, student, are you рассказывайте. not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. Так, сейчас мы будем выбирать палочку. Тип сердцевины, сердечная жила. Нет, я хочу что-то черное. How intriguing. Вот, что-то, наверное, вот такое, или... Ну нет, это некрасиво. Вот либо серое, либо темно-коричневое. Вот какое-то такое. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Это слишком простецко. Мне нравится вот это. Но она здесь темного цвета не делается. Поэтому возьмем, наверное, вот эту. Curious indeed. Ладно. Выберем вот эту. Пыльно-розовая. Темно-коричневая, нет. How intriguing. Классическую палочку не будем брать. Возьмем вот эту, значит, с сучками. Красный дуб пусть будет. How intriguing. Так. Служит сердцевиной для палочки, известна тем, что способна вызывать мощную магию. Стабильную магию, спектр, вызывать широкий
A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Жил дракона будет. Curious indeed. What do you think? Но я не знаю, как у Гарика дела. Кореш за него сегодня еще не брался. Extraordinary. Поэтому не могу тебе сказать, как у него Another дела. wand, another beginning of a bright and magical future. Отличную палочку выбрал, считаю. Now, how did... Good. A match. I'm eager to try. I would imagine. And the bond, do not be surprised. That sounds wonderful. I'll let you get... Все, ладно, хватит пиздеть, дед. Давайте посмотрим, что тут можно придумать. Рукоятка палочки. Уф, красота. Что это красота. Revelio. Вижу. Надо ловить идти. Revelio. Мыло из жабьей икры. Любого, кто попытается помыться этим куском мыла, ждет сюрприз. При погружении в воду прямо из пены начинает вылупляться когорта извивающихся головастиков. Жесть. Revelio. Понял. Так, дальше мы куда идем? Волшебная брюква. Revelio. Не, давайте сначала фолинты и свитки мы взяли, по-моему, что там? А, нет, все, пошли фолинты и свитки. Revelio. Вижу, давай, за ней. Сюда ее. Халявный опыт. An inquiring mind. Pardon me, sir. Matilda, I take it you've had... I'm afraid I haven't. Ah, but you will soon enough. Of course it is not... Stay the course. That's certainly something to aspire to. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful, but I shall let... A potting tape? I believe so, sir. Good. Так. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory.
Спасибо, родной. Так, тут я уже был. Чем я это еще раз сделал? Revelio. Так, теперь мы бежим в брюку. A spot of failure is a good thing. Should be hearing back. Что-то интересное у нас тут. Revelio. Общественный сад. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Как тебе bravo. малютка в Not everyone has the Хогвартсе? temperament to take things as they come. Name's Timothy T. I keep the cart out. I suppose not. In addition to... But what? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. О, Revelio. Let me guess. You're after something fresh. не, дядя, я не хотел с тобой разговаривать, я хотел собрать страничку. Revelio. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Жесть, это что такое? Давай лупиться. Bombarda! Draw it away from the buildings! Away from the village! Confringo! Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. Leviosa. What was that? A taste of his own medicine. Look out! Nicely done. Да ё-моё. Confringo. Leviosa. That's right, you lumbering lout. He's faltering. A few more hits should do the job. Вау! Это что такое? Goodness! A second troll.
Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all... Merlin's beard. We are, and we... I'd say help is... If you are unharmed, perhaps the two of you would... Of course, officer. Так, а у меня там шляпа же была еще новая какая-то. Эта шляпа мне дает 20 защиты. Это дает 24. Использовать. Но мы ее, конечно, не будем в таком виде носить. Мы вообще будем без шляп выглядеть. Может, Белатриса Лестрейндж. Reparo. Oh, hello there. A moment if you would. I'll go and see what he wants. One less thing for Officer Singer to worry about. Reparo. Levioso. Revelio. Accio. Reparo. Lucky they didn't do more damage. Revelio. Reparo. Revelio. Revelio. Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. Allow me to introduce myself. I should like to thank you for your I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. I own Glad Rags, and as I suspect this won't be... Thank Я you, не Mr. Hill. откажусь. It's the least I can do. Plenty for your perusal today. Take your time. I'd say we've earned a butterbeer. I'd say that I... Perfect. Nice, Ellie. Plenty for your perusal today. Take your time.
еще продать. Plenty for your perusal today. Take your time. Отлично. Блин. Да ё-моё, бля, что я делаю? Туплю малясик уже. Так. Ну ладно, оставим. Вот это пускай будет так. Плащ, конечно же, разумеется, у нас будет вот этот. Ну все, в принципе, теперь можно продаться. Plenty for your perusal today. Take your time. Неплохо. Отбили немножечко капусточки. Ну пошли. Revelio. Че, Себастьян подзавис? Пошли. Сейчас на минутку отойду.
Так, ну чё ты завис, Себастьян? Блядь, душнило такой. Ладно, пойду я сам тогда. В 3 метлы. То что-то это баг какой-то, походу. Ну начинается вот это вот. Давай. А чё ты там завис, дядя? Levioso. Пошли. Я уже тут чайку попила. Plenty for your perusal today. Take your time. Ну ничего, все, тут по шмоткам я самое лучшее купил, родной. Ничего мне от тебя не надо. Пошли. Так. Настройки. То что-то пошло не по плану, видимо, у нас. Так. Все. О. Продались? Да, отлично, все есть, все. О. А вот и первый баг игры. Себастьян просто завис. Бедолага. Опа. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. У мужика хорошая харизма. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. А шо у Сироны с голосом? Это что, трансгендер? Now, what can I... Oh. There's a face I haven't seen before. Давайте пропустим этот диалог с ней. And on that note, I think we should head back to the castle. I'm certainly glad, Sir. I can see that. She didn't seem at all... I think you'll need to tell Professor Weasley's certain to hear about the troll. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Гостиную.
Опа! Зайди ко мне, я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Гринготсе. Revelio. Hello there. Perhaps you can help. Hello. Were you... I was, yes. Thought you might be interested in following a treasure map, to be precise. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't... I found 2 maps lying about, both leading to location... Following a Hogwarts... Wonderful. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. Very well. Fair enough. Meet me... Так. Угу. A rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Revelio. Accio. Reparo. Accio. Revelio. Accio. I can't wait until I'm a 6th year. Then I won't have to wait for like 5. Revelio. I've always said that travel broadens the... Когда я уже на метле начну летать, меня вот эта беготня что-то немножко поддушивает. Revelio. Что-то там подсвечивается, интересный фонтанчик какой-то. Accio. Reparo. Lumos. Revelio. Lumos. Levioso. Revelio.
Revelio. Off on another adventure, are we? Так. Че я бегу? Когда я могу добраться? Вот так вот. Ну, а что поделать? Я же не имею... Сколько там, блядь, 1000 подписчиков, чтобы меня хотя бы соточка смотрела или полтинничек. Чем богаты, тому и рады, как говорится. Я не претендую на шикарную аудиторию огромную. Revelio. Поэтому как-то так. Revelio. Кажется, я не туда зашел. Так какие рекламы, ты чё? Мне достаточно той аудитории, кто получает удовольствие с моих стримов, понимаешь? А то вдруг у меня появится много подписчиков, и я зазнаюсь. Понимаешь, о чем я? Мне бы не хотелось зазнаваться. Тайник в замке. Дерево на заднем плане намекает, что находится внутри двора. А теперь за ним... Найдите на карте сокровища Артура. И куда мне бежать? Шарфики нашлись. Ух, хороший... А, нет, у меня же одет шарфик. А, он с 11-го левела. У меня одет такой. Такой тогда оденем пока что. Да в запой я могу уйти в любой момент, поэтому для меня это как-то не страшно, знаешь. Я
себе в этом никогда не отказывал. Захотел, выпил, выпил. Не захотел, не... Ёпта-нёпта, ты ж сегодня выходной, точняк, я Здорово, забыл. заебал, блядь. Ты так залетаешь, блядь, напугал аж нахуй. Гарри Поттер Легаси, он херачит тут, ага. Конечно, братан. Я же вчера говорил то, что хочу погрузиться. Погрузиться, так сказать, в атмосферу. А голос что, не Хогвартса. включишь? Микрофон врубай. А, блядь, я же выключен. Здорово, блядь, напугал, Серег. Ну а чё ты без микрофона сидишь? Как тебя не напугать? Я сразу понял, что ты в Ютубе, наверное. Ну, я на телефоне трансляцию открыл, чтобы ребятам отвечать. Не, ну А у тебя графон... Алексей, это красиво, раз вы не пьете. Это уважаемо. А Малютка вот льет, как не в себя. Ну, не каждый день, конечно, но льет. Чё ты говорил, Серег? Как графон у тебя, а? Нормальный. Прям летает, да? Вообще охуенчиком. Не, ну на ютубе такое ощущение, как будто, понял, ну, в моментах подфризивает. Но в игре... Лёх, вот, привет. Но вот в игру я играю, я что-то даже не замечаю этого, что у меня лагает, понял? Ну, подлагивает моментами. Нет у меня такого. Revelio. Ну, понятно, понятно. Revelio. Ну, как тебе вообще вкатывает, да? Ну, да. Но я создал персонажа, знаешь, как назвал? Белатриса Лестрэндж. Посмотри на эту девочку. А я забыл, кто такая Белатриса. Которая на стороне семья Блэков, Волан-де-Морта. точняк. Да, сестра. Которая с Джонни Деппом всегда снимается. Да. Во всех фильмах. Ты как старая всегда, милфа. Ты как всегда права, старая обезьяна. What are you up to now? Revelio. Слушай, а у Корича реально этот, он обещал тебя на самокате покатать, или он прикалывался? Нет, но как мы с ним познакомились? Когда мы же еще и не были в парадоксах, мы были ну, у Дениса, у Клайда, и я ему же писал, типа, блядь, ты че, дебил, че-то хуйню всякую в чат несешь? А он такой, да вот, что-то, ну мы с ним заобщались, в общем, он говорит, так уж и быть, покатаете я на самокате. На электросамокате или на обычном? На электросамокате покатается. Я говорю, ну со школы меня заберешь, он говорит, да. Я говорю, а Балтику 9 вишню купишь? Он говорит, сам себе купишь. Я говорю, так я школьник, откуда у меня деньги? Ты угораешь? Балтика 9 вишня? Конечно, родной, это вкуснятина, ты ничего не понимаешь. Такое есть, что ли? Или ты отдельно нектар покупаешь, вот этот, который кофе добавляет со вкусом вишни или чего-то там? Есть, конечно. Ты что думаешь, я просто так придумал? Я, кстати, не пробовал ни разу. А ледокол пробовал, Костян? Ледокол это же вообще пойло, блядь, для собак. Ничего, я видел, вон люди берут, пьют, наслаждаются. Кайфуют от жизни, да, получается? Угу. Давай садись на метлу, полетел, нахуй. Да, я еще не дошел до метлы, у меня не было еще уроков с метлой. А чем ты занимаешься? Ты же знаешь, что тут загадки есть? Ты же эти... IQ тут потянет, нет? Все у меня тянет, тут все нормально. Я бегаю, просто изучаю, проверяю всякие места интересные. Вот, я не знаю, вот сейчас поднимаюсь куда-то, хуй пойми. Я здесь а ты за Слизерин херачишь, да? Конечно, родной, конечно. Я посмотрел, короче, 90% игроков в Хогвартс Легаси выбирают именно Слизерин. Всем по кайфу Слизерин. Но я бы пошел суть не в том, кто что выбирает. Суть в том, то, что я хочу, когда выучить непрощенные заклинания, я буду гангать здесь бегать по Хогвартсу, понял? Угу. Ну не, просто Пуффинду или кто самый умный-то факультет? Там же за каждый факультет у тебя какие-то плюхи есть. Я не знаю, что тут у нас есть, пока что я еще ничего не понял. Ну ты этим нахрен будешь, да? Авадой кедавры во все стороны бросаться. Конечно, родной. Тут ни одного преподавателя не останется. Ну ты ж лутаемся.
А перевод делали, нет? Нет, только перевод так и на английском до сих пор. Просто какая-то компания обещалась. Вообще, пора механикам возвращаться, скажи. Не знаю, а что они вообще заделали игры, какие знаменитые? Они не игры, вся студия, если я не ошибаюсь, перевела Skyrim с нуля. Он вроде не должен был вообще, что ли, на русском быть. Ну, я могу сейчас наврать, там твои подписчики скажут, что за долбоеб там у тебя сидит. Но если не ошибаюсь, механики или кто-то там, они именно перевели игру и из-за этого стали популярны. Ну, я не знаю, я даже это... Вообще, сколько мы уже Skyrim ждем новый, это охренеть. Да, они все свой Fallout выпускают. Ладно, пойду по сюжету. Секрет медальона. Погнали. Там вроде в воде кракен есть, ты знал? Я б в такой воде, если бы меня за ногу что-нибудь тронуло, я бы туда больше не заходил. У меня, знаешь, какой вот страх есть такой в этой, ну, присутствует, когда, короче, допустим, я в незнакомый водоем захожу, в котором я еще ни разу не купался. Я всегда захожу в воду с осторожностью. Знаешь почему? Потому что мне кажется, что на дне какая-нибудь бутылка или шприц ебаный какой-нибудь валяется. О, да. Бутылка, это я даже чувствовал на себе, на пару. Я тоже ногу пробивал, но как бы это... А шприц похрен, у меня, короче, знакомый есть, но он в шлепках поехал, жарище было, наверное, 10-й год, вот так вот, может, да, 10-й. Он говорит, ёпта, я, короче, гуляю по Твери, иду по улочкам, херак, и что-то чиркнуло, и идет, и у него что-то Он такой, блин, на камень, что ли, наступил, поднимает, а там, короче, шприц, сам знаешь, от чего. У него, короче, вот так в подошву вошло, и кончик чуть-чуть не выпирает. Говорит, если б я вот соскреб, как камень, знаешь, выбиваешь ударом вот так вот, тых, чтоб отлетело. Он говорит, если бы я в обратную сторону сделал, он мне в ногу вошел. Жесть, конечно, блядь. У нас что, получается, время охуительных историй, да, Сергей? Ну, а почему бы нет? Не, ну это мы красиво. работаем. Мы в Мабле дошли до Леги. Уже до 4-й. Поэтому там новые обновления какие-то ужасные завезли. Я даже боюсь туда заходить нахрен. Новые эмблемы какие-то. Сейчас еще рейтинг обнулится. Будут все играть на одном эпике. Охренеть можно. Ой. Ну, красиво. Да какая ты чё? У тебя чё, Белатриса Лейнстрейдж, блядь? С Netflix взята. Да. Она просто молодая. Но там не было подобрать. Я даже по аватарке выбирал, понял? Чё там, белый цвет кожи вообще нельзя было выбрать никак? Чё она у тебя, мексиканка какая-то? Пойдём. Так. Привлекаем зарубежную аудиторию. Верно. Yes. I discovered an inscription. It's a map of Hogwarts, to be sure. Почему у меня на трансляции не слышно звука? Ну это... Ты же не на ютубе смотришь. На ютубе это все слышно. Я думаю, тут... Потому что у меня захват игры идет через ОБС. На трансляции. Короче, крутой дядя, да? А тебя смотрят трансляцию? Ну вот, Алексей Проклов сидит у нас на стриме. Я не знаю, ушел он или сидит еще до сих пор. Это наш Леха, да? Нет, это не наш Леха. Да в смысле не ваш? А кто, бля, по-твоему там сидел, блядь? Начинается вот это вот. А, так это ты, Лех, получается? Ну...
Я же говорю, он тут сидит в Дискорде и там на Ютубе, А так я наверное. же, блядь, не знал его фамилию, блядь. Откуда мне знать, блядь, что это за Леха, ебаный в рот. Еще и, блядь, сидит меня, блядь, и наебывает, что он, блядь, я вообще не пью даже пивас, блядь. Это что такое? Что за посмешище, Алексей? Я, кстати, ну, я, между прочим, серьезно, я даже пиво не пью. Чё, Окей. ты Сразу вообще, видно, у вообще... этого Да. пацана на трансляции можно все. Как с L2M вышел, так все нахуй получается. Я ж почему и вышел, потому что, блядь, надо было троху это себя в руки взять, блядь. А то я распустился конкретно. Красиво. Да. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you complete. As such, Поэтому я you are вообще to learn поджигающему incense, handle lighting инсендио. torches, Сейчас мы будем and учить when инсендио. Поджигающее заклинание. Quite. But you may be surprised when you're finished. You know where to find me once you've finished. Так, что когда закончите? Завершите раунд тренировки комбинации заклинания с Seems Люканом crossed ones Шумби. isn't as secret as it's believed to be. Хрена как персонаж Mortal Kombat. Как будет файт у тебя. Я уже хуярился. А чё, Лёг, ты тоже игру покинул, что ли? Да. А давно? Да, конечно, давно. После Еще... После тебя, наверное, следом, нахуй, через, блядь... Да, перед закрытием трансфера, короче, я ушел. Угу. А, ну вот, у меня также трансфер открылся, я слинял. Ну, то ты по открытию, а я перед закрытием как раз. Ну а что там ловить? Пусть вон у Макса в добрых руках все отлично, они мушкетеры, нахуй. Да, так я же Максу тоже отдал своего. На ферму. Чё, Макс там с вами рассчитался? Да не, еще что-то молчит в последнее время. Ну, значит, видать, пока что ничего не это. Ну, а он еще, у него ферма еще это есть? Он работает на ферме, на это, нет? А я хер его знаю. У него и своя есть, и начало он еще вроде работает. Так Я там вроде должен я не спрашиваю по его бизнес-схемам, но он вроде 10 персонажей он взял себе. А чё с этим самым, с Альянсом? Привет, Люкан. Я же говорю, какой персонаж Mortal Kombat Люкан. Смотри, разденется, у него там ведь кубики на прессе. Бицепсы огромные. Я ж пошел курить, блядь. И чтоб вас слышать, потому что я же в Дискорде сижу, чтобы меня на трансляции было слышно, я же сижу в Дискорде с телефона, с компа через наушники. А так я вас не слышу, я отошел к окну и не слышу, что вы говорите. И вот я зашел с телефона. Конечно, блядь, накручивайте просмотры. Мне надо, блядь, сколько там? 2000 или 3000 просмотров, чтобы у меня появилась монетизация, чтобы, блядь, рекламу мне предлагали. 1000 подписчиков и 3000 часов просмотров должно быть, чтобы, короче, реклама с Ютуба тебе платила. Не, ну, блядь, нас уже 37 человек. Ну, конечно, из этих 37 человек, наверное, сколько человек 10 своих. И сейчас на стриме один я был. И я.
прочитал, нахуй, вот это, то, что левой рулю, правой жопу щекочу. Не, самокат, кстати, как реально классная тема. Я в Гомеле постоянно, если приезжаю, так беру самокат и погнал по городу просто кататься. Я думаю, ребенку сейчас по кайфам. Вот у нас все в области, в московской, каждый ребенок выпендривается, каждый едет на этом жике нахрен. Я это на доставках работал, когда получается вчера. На доставках. Меня обгоняли они нахрен. Вдвоем едут на этом электросамокате. Я еду 60, а они мимо меня вот так вот. Ну, так, если какой-то мощный был, конечно. Да что вы говорите, у меня по городу тут бабули старые ездят на самокатах. Они туда стульчик ставят такой, ну, стульчик, дедушку, да, она не дедушку. Сидит и херачит, ей там под 70 годов, блин, вообще херачит по городу. Не, просто опасно, что у них, видишь, маленькие такие колеса, они там по 80 летают. Такой, ё-моё, там вот мелкий камушек, на него наедешь, он посчитает, как будто ты в булыжник. Слушай, я ехал, короче, просто по плитке, и там были, ну, старая плитка, короче, она уже начала волнами идти. Я ехал 25, я охреневал, у меня просто руль выпрыгивал с рук. Я вот подглядел, ну, это Куга М4. Блин, такой у него колеса, знаешь, прям такие широкие, высокие, прям на кайфах. У него там уже амортизаторы спереди, сзади идут. Я такой, нихера себе. Ну, то есть, до чего... Я помню свой старый самокат самодельный, мне дедушка, получается, делал. Это 2 колеса колбасы, которые, ну, получается, пустотные. Там идет резинка, потом по центру дощечка, спереди от какого-то древнего велосипеда руль. А низ весь отдельно сваренный. И ничего, вшивал на нем, мама, не горюй. Велосипеды обгонял. Только сейчас спрашивают, а что это у тебя правая нога так подхрамывает? Я говорю, она не подхрамывает, она просто сильнее левой. Сталкивалась только одной. Так, ладно, попозже зайду, пойду поем. Тут у жены это костяк. Подруга работает на скорой. Им же вот эти планшеты повыдавали, где прописано, что с пациентом, к чему готовиться, да? И тут, короче, написано. Калининский СНТ, Крапивня. Левая нога, ударил лапой петух. Ударил лапой петух, пошла кровь, замотал ногу. Травма, идет кровь. Петухи опасные звери на самом деле. Ты не в деревне жил, Костян? Ты все по городам, да? Ты городской житель вообще. Конечно. Не то, что петушня говорит, то, что я... А ты вот из этих, которые даже корову не видели никогда? Нет, ты что такое говоришь? Я умею доить даже корову, чтобы ты знал. Понимаешь, о чем я? Ты увидишь, что умеешь корову дать. Я был в деревне у бабушки. Мужиках это не одно и то же, как... Я жил в деревне, ездил к бабушке, у нас были и коровы, и козы, я, блядь, доил, пробовал даже. Мне самому было интересно как. Понимаешь? Понимаю. Так вот, так я в поселке городского типа вырос, ты о чем говоришь? Так что я не просто бухаю. Все было изучено. Я не просто бухаю, понял? Я умею, блядь, кое-что умею, получается. Ну я не сомневаюсь, если плохие времена настанут, ты и сиськи подергаешь, да, ради бабок-то. Then you should be ready to learn Incendio. Вот. Professor? Yes.
I'm sorry to say, I О, visited enough сколько у careless нас? colleagues Полшестого and времени, mongers. ничего себе, Your spell. I would нормально. rather we not end today. Let us begin. Concentrate and keep your wand steady. Ну что ты там играть-то продолжил вообще? Конечно, Да? я играю. А что ты тут трансляцию не запустил? Запущу. Good work. Угу. Так, чтобы использовать заклинание, вы должны сначала добавить его в свой... Попробуйте добавить инцендио прямо сейчас. Это инцендио, это открывать двери, да? Нет, Алахамора открывает двери. А инцендио это поджигать, понял? Incendio. Нихера. Вот почему это заклинание не считается одной из опасных, а? Keep at it, and do try not to incinerate yourself. Что-то тут не так, на. Incendio. Accio. Levioso. Incendio. Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Все, бежим. На спецзадание. Профессора Фига надо вернуться. Спецзадание. Беготня это, конечно, пиздец. Напрягает меня. О! О! Lumos. Это что за малышка такая? Нашлась. I've always said that travel broadens the mind. Вот и загадочку решил. Заебись, что тут кошечек-собачек можно гладить. А не за хвосты дергать, как ты полюбил, да? Блять, Сережа, ты такой, блядь, дурак. Ой, на себя посмотри в зеркало-то. Ждем профессора Фигу. Ah, there you are. Пришел, блядь, грязный, блядь, этот фетишист. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckert. So I hear. You must continue. Не, у нас to вот work. началась That просто said, пора, I которая don't wish- сердце разрывает. То есть, получается, Shall we москвичи proceed? приезжают себе Fig, в эти на I have даче, work for you. Come. тусуются, тут заводят животных детям, а потом просто выбрасывают на обочину. нахуй. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office. 5 minutes. Чё деда ебать, блядь, That man is жарит. exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor, We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. О, я сейчас с Себастьяном в запретную секцию, значит, получается, попизжу. Revelio. Это красиво. Sebastian mentioned sneaking into the restricted Конечно, section. Себастьян говорил, Perhaps что he'll have an можно idea. пробраться туда. Себастьян душнило, нахуй, немножко, конечно. Но куда деваться? Тут котов, блядь, дохуя, они тут плодятся, что ли? Привет, душнила. Sebastian, there you are. There you are. Not many students have Victor Rookwood's attention. I've never even... If you say so. So?
I need to find something for Professor Fig. He was called away by Black at the last moment. I suppose... You want to show some initiative. Precisely. And I am. Meet me out. Thank you, Sebastian. Ночью пойдем сейчас с Себастьяном в библиотеку долбиться. Вот, сейчас будет, блядь, стелс. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places. Cast it and you'll appear as little more than... You mean I'll actually be... Something like that. Give it a try. Revelio. Где оно? Так, если почувствуют что-то, они начнут изучать. И как мне это сделать? Даже не объяснили мне, что надо нажимать. Короче, не знаю, я просто пробежал как-то пойми. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Lumos. Lumos. Как мне понять? Вот это что такое? Древняя магия. Бросок. Ревелио. Протега. Остолбеней. Ты видишь это заклинание? Я вот не вижу. А, во, все. Такой тупой. Ну-ка давай заюзай его. Ну, все, я исчез, я уже исчез. И плащ-невидимка не нужен, да? Ну, это же не Гарри Поттер, братан, это же уже после. Разве после? Не до событий? Ой, до, точнее, потому что тут ни Волан-де-Морта, никого нет. Блять, вот Алахамора открывает эти, но я не могу им воспользоваться, потому что у меня его еще нет, я еще не изучил его. Ой, блять. Рябиновый отвар, понимаешь, о чем? Рябиновый отвар, профессор это Бэкман, вкуснятина. стоит наложить запрет на применение чар в библиотеке, кто-то уже не раз тайком пробирался в запретную секцию Акрисида Блюм.
Похоже, считают читальный зал личным кабинетом для испытания новых заклинаний. Последствия это зачастую бывает плачевными. В сравнении с этим проделки Пивза кажется сущей безделицей. Пивз это, блядь, призрак, что ли? Наверное. Так, ну и чё? Вот, я бегу сюда. Дальше что я делаю? You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. The key is in the drawer of that desk. I'll create a distraction to... You distract, I get the key. Ключ всегда нужен, нахуй. Я не знаю, нахуй задавать тупой вопрос по поводу ключа. Ну куда ты идешь, блядь, старая? The key. Here it is. Is someone there? Is that you, Peeves? Конечно же нет. Revelio. Ой, сундучок. Это что такое? Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Так, оставайтесь незамеченным. Основное заклинание, чтобы заманить важных в определенное место. Ghost, don't let her see you. Revelio. Пошла нахуй. Так, мне дальше куда? Уёбывать куда? Ой, блядь, нет, туда. Пизда. Ладно. Проскочили, блядь, будем Should считать. be in the clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a Revelio. cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else is giving. You're in the restricted section. Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. 45 адены But получил. I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Revelio. А, ебать, а как она за стеной оказалась? Leviosa. Чую, сейчас в этом срачельнике что-то произойдет. Че, музыка есть нагнетающая? Блядь, ну, пидорас. Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. Погодь, а ты дом купил, что ли? Peeves, Какой я дом купил? Нет, короче, там будет предложить что-то лавку какую-то купить, а там будет этот призрак, которого тебе надо будет изгонять. Blasted Peeves! How do I know? Он просто сидел там, чекал. Now go. Авито. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor.
Это нужно удалить. Делить фотографии твои. Выбирай, делить. Ладно, Костян, сейчас подойду. Давай. Of course. Traces of ancient magic. That's it. Where might this... Revelio. Accio. Lumos. Reparo. Not surprising. Guards at the ready. Levioso. Lumos. Levioso. Reparo. Accio. Revelio. Levioso. Tego. Levioso. Revelio. Reparo. Accio. Revelio. This must be the way forward. But to where? Revelio. Nearly there. Best keep my wits about me.
Levioso. Ох, блядь, нихуя себе. Levioso. Taylor, stupefy. Heal. Stupefy. It is a book after all. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer.
A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Revelio. Accio. Revelio. Accio. Revelio. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least.
unorthodox. It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful. It may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive, Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other Miriam was right. And in the second, they were talking to a student who started as a 5th. Why those memories? Now I'll have to take it with me to London. I understand. Good. But you'll want to pay it. Plenty to keep me occupied. You've done exception. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying too hard. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Понятно, но мы сначала станем чемпионами. Так. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Revelio. Some time in the fresh air would do wonders for you. Lumos. Well, aren't we the lovely? Reparo. Lumos. Levioso. Accio. Incendio. Future champion coming through. Hello, Lucan. Big match today. Ready first? I certainly am. Brilliant. Are you
I'll go it alone. Then We can make this a real victory. That's the spirit. Incendio. Protego. Act like a winner. Levioso. Reparo. Accio. Don't shy away now. Stupefy. Mind the one. Levioso. Accio. Is that all you've got? Incendio. Protego. Levioso. You're better than that! Accio. Come on! Incendio. Even more. Levioso. Accio. Protego. Oh, there goes my Incendio. way. Levioso. What to do? What a victory! That was nothing. If the best duelist now to the victor goes, and so it is my great honor to present you with this. I'm flattered. Come now. Now that we've wonder how my herbology plants are doing. Hello, Lucan. Excellent idea. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. If you need to stop practice. Accio. Incendio. Levioso. Nicely done. Accio. Incendio. Excellent form. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Good one. Impressive one. It was only a... True, but it's a difficult Seriously, well done. Training dummies will think, even though you won the tournament or...
Incendio. Revelio. Incendio. Accio. Revelio. Levioso. Reparo. Incendio. Так, ладно. Я думаю, пока что хватит. Думаю, достаточно на сегодня. Возможно, вечерком продолжим. Всем спасибо, кто пришел, малютки.